Mời báo cáo viên Nguyễn Chí Thành về kết quả điều trị rối loạn đông máu giải rác trong lòng mạch. Xin mời báo cáo viên ạ. Dear Professor, today I will report the result of treatment of disseminated intravascular coagulation disorder at Hà Nội Medical University Hospital in the period of from 2016 to 2019. And my report has 5 parts. Firstly, DIC is a common and serious disorder. Is usually acquired on the background of many serious diseases, and the consequences is bleeding or microvascular thrombosis. And early diagnosis and treatment are important, but it's still inconsistent. So we want to evaluate the result of DIC treatment at Hà Nội Medical University Hospital. And by that way, we will provide evidence for early diagnosis and effective treatment of DIC. And DIC are characterized by an overproduction of protease, and it can produce soluble-fibrins. And in the pathogenesis, the DIC can be caused by some tissue damage, sepsis, or endovascular injury, and it can increase tissue factor and lead to widespread microthrombosis, and the final consequences is bleeding or thrombosis in the intravascular. So it depends on the balance with the fibrolysis and coagulation. It can have the clinical symptoms or really diversity. So it can have the bleeding type or organ failure type. And about the subclinical symptom, DIC usually have the abnormal in the test, especially in peripheral blood cell. We can see the blood need decrease or abnormal in coagulation, such as fibrinogen decrease or prothrombin time prolonged. To diagnose the DIC, we have so many scores from Japan, England, and the most common DIC score is from International Society of Thrombosis and Hemostasis. And to diagnose this DIC, we have to patient have to have a major disease causing activation of coagulation, and the score of DIC more than 5 points. And treatment of DIC are the optimal management of the underlying disease and elimination of etiology is key point, and other treatment is production fusion and anticoagulation. My study is all patients have DIC in Hà Nội Medical University Hospital from 2016 to 2019. And the general characteristic of the study objects, in 35 patients, the average age of the patient is 70.4 years old, and almost patients more older than 50 years old, and 60% of the patients are male. This result is similar with several studies in domestic or abroad study. And almost patients in Hà Nội Medical University with DIC are stay in the emergency and resuscitation department.
we find out the significant relation with the DIC score and the length of stay in the hospital of the patient. Almost patients with the DIC score more than 5 points have the length of the stay in the hospital or more than the lowest point. And in 35 patients, we find out that 16 patients have to receive the red blood cell transfusion. And next is a platelet transfusion with 9 patients. And we have 7 patients receive the fresh frozen plasma. And in 35 patients, there are 25 patients using anticoagulation. And in there, 17 patients have the prevention dose. In the result of the treatment, we find out the change in the examination, especially in the platelet and hemoglobin, especially in the platelet, the lowest point in the diagnosis time, and it's increased significantly after treatment. But hemoglobin, meanwhile, hemoglobin is stable in the mu level of anemia. And the fibrinogen is decreased, but is still in the normal range. Meanwhile, the prothrombin time proportion is increased significantly from the diagnosis time to complete treatment, from 57% to 67%. And APTT and TT rate is still stable from the diagnosis time to after treatment. Meanwhile, the dimer is fluctuate significantly in the high level. After treatment, we find out that almost patients have the point of DIC score or decrease significantly. From almost patients after treatment have the score are less than 5 points. In conclusion, average age of the patient are 70.4 years old, and average time of treatment are about 15 days. Underlying disease or sepsis get the highest points, highest percent, and the result of the treatment is almost patients have the red blood cell transfusion with the highest percent, get 4.47%. And DIC treatment in Hà Nội Medical Hospital were effective with average DIC score decreased significantly from 5 points to 4.1. After my study, I have 2 recommendations. Firstly, we need to closely monitor clinical and subclinical characteristics, especially for patients with severe comorbidities. And after that, we can continue to delve deeper into some issues, especially some new tests to diagnose and treatment the DIC. That's all. Thank you. Thank you for your presentation. Đây là một cái bài mình nhẽ ra là thuộc cái phiên sau, nhưng mà tức là của nội khoa nhiều hơn, nhưng mà thôi thì cũng là một cái bài báo cáo rất là hay, mà báo cáo bằng tiếng Anh rất là lưu loát. Xin mời các thầy trong hội đồng, các thầy lâm sàng cho ý kiến. Mời thầy Long ạ.
Em sẽ chiếu lại cái đối tượng phương pháp nghiên cứu của em ấy. Các thầy và em trả lời ngắn gọn bởi vì là cái thời gian chúng ta cũng không có nhiều. Chúng ta đã quá giờ rồi, còn một báo cáo nữa. Đối tượng phương pháp nghiên cứu mà. Đây là kết luận. Đấy. Trong cái tiêu chuẩn lựa chọn của em này chẩn đoán là cái đông máu rải rác trong lòng mạch dựa trên lâm sàng, cận lâm sàng với kết quả theo cái tiêu chuẩn như kia, đúng không? Thế thì cái nguyên nhân của nó là gì và cái căn cứ vào nguyên nhân mình sẽ điều trị khác nhau. Ở đây trong cái báo cáo của em kết quả là 85,7% là do nhiễm khuẩn, đúng không? Thế ngoài cái phần còn lại là nguyên nhân gì và với cái nguyên nhân đó thì tại sao mình chỉ điều trị chủ yếu là truyền hồng cầu khối? Thưa thầy, nguyên nhân của DIC thì rất là đa dạng, đặc biệt là trong những bệnh nhân nặng, có những bệnh nền nặng. Trong nghiên cứu của em thì đa phần là có bệnh nhân có nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên còn một số các bệnh nhân khác như là trong chấn thương nặng cũng có thể xảy ra, đặc biệt là trong ngoại khoa thì nếu mà những bệnh nhân mà có tổn thương nặng, đặc biệt là sau tai nạn gây ra tổn thương mô quá nhiều thì có thể là hoạt hóa các yếu tố đông máu, đặc biệt là yếu tố mô, làm cho hoạt hóa quá trình DIC. Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà nhiễm khuẩn và hoạt hóa yếu tố mô quá nhiều thì thông thường sẽ có biểu hiện của suy đa tạng thì nhiều hơn. Tuy nhiên một số cái bệnh nhân này kèm theo thì khi mà đã có tiêu sợi huyết và thì thường sẽ có biểu hiện chảy máu kèm theo, nên thông thường sẽ phải có truyền máu, đặc biệt là một số bệnh nhân thì phải truyền tiểu cầu nữa. Cái yếu tố nguyên nhân ở đây mình không đồng nhất, cho nên khi đánh giá điều trị kết quả mà em đánh giá cả hai cái nhóm do nhiễm khuẩn và do chảy máu và sốc chấn thương thì đánh giá kết quả nó rất là khó, đúng không? Vâng. Tổng số của em có 35 bệnh nhân. Tôi tự cộng lại thôi, bởi vì trong cái số của em không chỗ nào mà nói 35 cả. Và khi mà không phân chia theo nguyên nhân mà em đổ đồng với nhau thì em sẽ đánh giá kết quả nó sẽ không chính xác được. Sẽ bổ sung sau. Cảm ơn báo cáo viên. Vâng, em cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng ta còn một cái